Na hujambo mpenzi mtazamaji, ni saa 1 saa za Afrika Mashariki. Tukufahamishe taarifa za upeo wa TV47 nikitumai mzima popote ulipo. Tumekuandalia mengi, ikikumbuka kwamba siku ya leo ni siku mahususi. Shughuli nzima ya usaili wa mawaziri wateule imeanza rasmi, ikiwa ni miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia. Tupate vidokezo. Usaili wa mawaziri wateule waanza rasmi. I would like to say that if I am strong and I am capable and I'm in good health, I think I should bring my experience in public life to bear for the people of Kenya to benefit from it. Musalia, Muturi, Duale, Mtua na Alice Wahome wakieleza ufaafu wao kuhudumu. Mamlaka ya mawasiliano yasema hakuna muda zaidi wa kusajili laini za simu zilizokosa kusajiliwa. Na vijana 3 wauawa Kisii kwa njia tatanishi, miili yao ikitupwa katika ua wa shule ya Bishop Charles Mugendi. Mtazamaji, sasa karibu ni kufahamisha taarifa hizi kwa kina. Mfasiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simaloi, wanakwetu wananiita Joash Onsare. Moja kwa moja ni kwamba akifika mbele ya kamati ya uteuzi, waziri mwenye mamlaka mteule Musalia Mudavadi alikuwa na kibarua kigumu kuelezea na kutetea nafasi yake na uhalali wake kikatiba, licha ya spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kutoa uamuzi kuwa nafasi hiyo ni halali, akielekeza kamati ya uteuzi kumpiga msasa. Mwanahabari wetu Moige William alifuatilia mahojiano hayo na kutuandalia taarifa ifuatayo. This position is properly grounded in law and under the constitution. Baada ya spika bunge la kitaifa Moses Wetangula kuamua kuwa nafasi ya waziri mkuu ni halali kisheria, kamati ya kuwapiga msasa mawaziri wateule ilimpa waziri mkuu mteule Musalia Mudavadi kibarua kigumu kutetea na kueleza majukumu ya nafasi hiyo. The position to which you are being proposed or recommended or nominated is anchored on quicksand, constitutionally speaking. So I'm wondering, how should a senior cabinet minister chair principal secretaries when you know that there is head of public service also who coordinates cabinet, principal secretaries? Nafasi hii ya Musalia Mudavadi iliibua hisia mseto pindi tu Rais William Ruto alitangaza baraza lake la mawaziri. The fact that the president constitutionally and in accordance with the Coordination Act has the powers to set up his government. Ni katika mahojiano yake Musalia, swala la BBI liliibuka kwa mara nyingine, baadhi ya wabunge wakitaja kutengenezwa kwa nafasi yake lilikuwa swala ndani ya BBI, mapendekezo ya kurekebisha katiba ambayo Rais Ruto alipinga. Consistently you said that the handshake brothers were hell bent on creating positions instead of dealing with the obvious things of high cost of living. When I was at the Bomas of Kenya at one of the public functions, I did highlight that there are some good things in that document and there are also some toxic things in that document. Katika agizo la kwanza mwaka 2022, Mudavadi atawasaidia Rais Ruto na naibu wa Rais Rigathi Gachagua katika kuratibu na kusimamia wizara na idara za serikali, kufanya kazi kwa ukaribu na wizara mbalimbali, kusaidia katika utawala wa serikali kupitia idara mbalimbali na kutathmini mipango na miradi ya serikali. I believe that we have not breached any law and when we talked about looking at the Coordination Act was in the context of strengthening that Coordination Act and not necessarily saying that it is an impediment. Mawaziri wateule wote wanatarajiwa kufika mbele ya kamati ya uteuzi ya bunge la kitaifa kwa mahojiano, zoezi hilo likitarajiwa kukamilika Jumamosi wiki hii. Moige William, TV47.
Mtazamaji, ni taarifa ambayo tunazidi kuitupia jicho, tukufahamisha katika taarifa zetu zijazo. Tukizidi kusonga mbele ni kwamba mamlaka ya mawasiliano nchini sasa inasema hakutakuwa na nyongeza ya muda wa kusajili laini za simu kwa wamiliki wa laini hizo nchini baada ya kukamilika kwa usajili huo tarehe 15 mwezi huu. Collins Lusweti anatupasha zaidi. Itakuwa pigo kwa maelfu ya Wakenya waliokosa kusajili laini zao kufikia tarehe 15 mwezi huu. Kwenye kikao na wanahabari mapema leo, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano nchini Ezra Chiloba ameshikilia kwamba muda uliotolewa kwa wamiliki wa laini za simu kufanya usajili ulikuwa muda wa kutosha. But then we suspended the activities until after the election. So we gave a 6 months window, and that date lapsed on the 15th of October, which was the day before yesterday. Aidha, Chiloba amedokeza kwa mamlaka hiyo itashirikiana na kampuni za mawasiliano nchini ili kuwatambua wale waliokosa kusajili laini zao kutokana na changamoto moja au nyingine. Kadhalika, ameonya kampuni za mawasiliano nchini kwamba zitabeba mzigo iwapo zitaruhusu laini ambazo hazijasajiliwa kutumika. So since the number is smaller, we've tasked them to do a mapping exercise to be able to identify these specific individuals, so that if there are people who have genuine challenges when it comes to registration, we can actually address those challenges and to ensure that they are properly registered. You cannot have an active SIM card that is not duly registered. So if an operator allows a SIM card that is not duly registered to remain active, then they must be able to answer for that. Asilimia 93 ya wamiliki wa laini za kampuni ya Safaricom waliweza kufanikisha usajili wa laini zao hadi wakati mchakato huo unakamilika, huku asilimia 81 ya watumizi wa laini za Airtel wakikamilisha usajili. Companies such as Safaricom, who is a leading mobile service provider, has registered significant compliance rate, and here we are talking about 93% of all their subscribers are duly registered. Haya kijiri, baadhi ya Wakenya wameonekana kuridhia umuhimu wa kusajili laini zao. Kwa upande wangu naona kuna umuhimu wa kuhakikisha laini ziko registered, kwa sababu Wakenya wengi ndio walicomplain wakasema fraud mingi ama utapeli unapitia kutoka kwa laini za simu. Nafurahia sana kwa sababu unaona watu wengi wameregister, kwa hao ambao hawajaregister waweze kufika Safaricom na waweze kuregister. Collins Lusweti, TV47, Nairobi. Kwingineko, taifa linaposubiri sikukuu ya Mashujaa, katibu wa masuala ndani Karanja Kibicho ameeleza kuwa matayarisho ya sherehe hizo za Alhamis yamekamilika. Akizungumza mapema leo wakati wa ukaguzi wa matayarisho katika bustani ya Uhuru, Kibicho alisema kuwa mikakati ya usalama imeimarishwa, ambapo takriban Wakenya 22,000 watafanyiwa uchunguzi wa kiusalama kabla ya kuruhusiwa kuhudhuria sherehe hizo. Sherehe zitaanza saa 4 asubuhi katika bustani ya Uhuru siku ya Alhamis, ambapo milango ya bustani hiyo itafunguliwa saa 10 alfajiri. This is not a new venue for us. We have been here before. This will be our third celebration in this venue. We'll open this venue at around 4 a.m. to allow people because of the screening. We expect to host about 22,000 Kenyans. And I'm taking this opportunity to invite all of us to be here to celebrate the Mashujaa Day. We will have our program starts at around 10. We expect everybody to be seated at 7 a.m. so that we can have our early morning entertainment before the arrival of the VVIP, His Excellency the President. Ni sherehe ambazo tutakuletea mubashara siku ya Alhamis. Tukizidi kusonga mbele, wakazi kutoka Gesonzo, eneo bunge la Bonchari, kaunti ya Kisii, asubuhi ya leo wameamka na kukumbana na tukio la kutamausha, ambapo walipatana na miili ya vijana 3 waliouawa kwa njia tata, huku miili yao ikitupwa katika ua la shule ya sekondari ya Bishop Charles Mugendi. Mwanahabari wetu Alfayo Kombo kutoka Kisii anatuarifu. Saa 2 saa 3 ni kuangaisha wananchi wakaaji wa. Ni huzuni kubwa iliyotanda katika kijiji cha Nyamukenye, Bonchari, gatuzi la Kisii.
Hii ni baada ya wanakijiji kuamkia shughuli zao za kila siku, huku wakitamaushwa na miili ya vijana wawili waliouawa katika njia tatanishi na kutupwa kando ya barabara pasi na fahamu walikotolewa. Wizi umekithiri sana. Hawa vijana wadogo wanaiba viatu, wanaiba manguo, vitu za nyumba, maredio, nini. Sasa labda hao walikuwa baadhi ya wale wanasumbua watu kwa hii area. Imesemekana hao watu wamekuwa wakipewa warning katika hali ya wizi wanafanya, umekuwa ukifanyika hapa na pale. Sasa ni kama miwili wamepatikana wameuawa hapa. Kulingana na kamanda wa polisi kutoka kaunti ndogo ya Kisii Kusini, Bwana Charles Machini, vijana hao waliuawa sehemu nyingine na kutupwa mahala hapo. Leo tumekuwa na incident mbaya sana. Saa 11 asubuhi tumepata information kwamba yuko watu wameuawa karibu na shule inaitwa Nyamukenya Primary School. Kuangalia ni kama kulingana information investigation ya kwanza, initial investigation, ni kama hawa wameuawa elsewhere, si hapa, kwa sababu nimeona hata gari ni kama walikuja na gari wamefurutwa mpaka kwa fence ndio wamefungwa kamba hapo. Wamepikwa ni kama na planned object, kwa sababu wako tu na some process, lakini wana damu inatoka kwa mapua. Aidha, wakazi wa eneo hilo wamelalamikia kuhangaishwa na wezi kwa muda sasa, huku wakiwataka afisa wa polisi kuimarisha usalama eneo hilo kwa kuwa wezi hao huingia mpaka majumbani na kutekeleza wizi. Kombo Alfayo, TV 47, Gesonso, kaunti ya Kisii. Kwingineko, waathiri wa chuo kikuu cha Egerton wamesitisha huduma na kuanza mgomo hadi matakwa yao yatakaposhughulikiwa. Mgomo huo uliozinduliwa katika chuo hicho kaunti ya Nakuru ulihudhuriwa na katibu mkuu wa kitaifa wa muungano wa UASU Daktari Constantine Wasonga miongoni mwa viongozi wengine, anavyotuarifu Chichi Josephine kutoka Nakuru. Mgomo huo wa wahadhiri wa chuo kikuu cha Egerton uliwavutia viongozi wa vyuo vikuu vya umma wakilalamikia kutolipwa mishahara yao kikamilifu. Kulingana na katibu mkuu wa kitaifa wa UASU Constantine Wasonga, siku ya Jumatano wataelekea kwenye jumba la Jogoo kuwasilisha malalamiko yao, huku wakitangaza kusitishwa kwa masomo katika chuo hiki cha Egerton. I left you to deal with it as an Egerton University matter, and you have been defeated for the last 3 years. Now I want the whole country to know that there's a crisis here. The National Organization Secretary, you are here. Liaise with all members. On Wednesday we are meeting at Jogo. In the meantime, where are you? Nikipata mtu anafundisha hapa. If you are a serious don, you will only go to us once I've given you permission. Yes. Aidha, viongozi hao wamemtaka Rais William Ruto kutatua tatizo la chuo ambalo limekuwa kwa muda wa miaka mitatu. I want to tell the Kenya Kwanza government that if there's anything that you should deal with, is you should deal with Egerton University crisis. The underfunding in public universities has now reached a fever level. It is a crisis. They cannot be talking, stating about their concerns, and they all land in deaf ears. Is this country listening? Do we have public servants or civil servants anywhere earning 57% of salary? This is happening here. Wahadhiri wa chuo hicho wametangaza kutorejea madarasani iwapo matakwa yao hayatashughulikiwa. This now is a national issue. It's actually a disaster, and that is why we have received a rescue from a national office. And now, after we have struggled to clear the fees, here comes this strike, and we even don't know what to do after this strike, because some of us don't even have the fees to go back to where we have come from. Hatuna fare. Yani hatuna hata fare ya kurudi kwenye tumetoka bwana. Yani sisi tumechoka. Chichi Josephine, Runinga TV 47.
Tutoke kaunti ya Nakuru tuelekee Bomet. Ni kwamba wakazi wa kaunti hiyo ya Bomet watapokea huduma za matibabu kwa urahisi baada ya serikali ya kaunti kuzindua mfumo wa mawasiliano ya huduma za matibabu maarufu Teladoc katika hospitali ya rufaa ya Longisa. Gavana wa Bomet Hilary Barichok akipokea mtambo huo kutoka kwa shirika la Christian Blind Mission amesema utasaidia katika kutoa ushauri kwa wagonjwa kwa njia ya kidijitali. Isitoshe, mtambo huo hautawafaa tu wakazi wa Bomet bali utawafaa walio katika kaunti zingine. Africa south of Sahara, this is the only equipment that we have, and we have been able to witness daktari ambaye alikuwa anaongea na mgonjwa wetu hapa Longisa, na huyo daktari alikuwa kule New York, I think. Yes. So huyo daktari ameweza kuwasiliana na sisi, ameweza kuona mgonjwa, ameweza kuongea na mgonjwa, and he has been able to prescribe and even advise our doctors on what needs to be done. So we are very happy as a county. We are very happy as a facility, because through this equipment, as much as tutakuwa tukitumia refer our patients, the referral needs not to be physical referral, but you can refer by use of technology. We expect a few more other equipment totaling to around 17 million shillings that are going to be donated. And all these equipment are equipment that are being donated towards the cause of improving access to eye health services. So this equipment will not only promote access to basic eye health services, but also go a long way in promoting provision of high-end diagnostic and surgical procedures. This equipment, we have actually expanded our world of consultation to everywhere else within the reach, the entire earth actually, so long as somebody is in connection to an internet. Tukisonga mbele tuelekee kaunti ya Makueni. Wakazi wa kijiji cha Masalani eneo la Kibwezi, kaunti ya Makueni, wakishirikiana na maafisa wa KWS kwa siku ya 3 mfululizo wanaendeleza juhudi za kumsaka kiboko mmoja aliyewaua watu wawili kwa muda wa wiki moja iliyopita na kuacha wengine na majeraha mabaya. Wakazi hapa wanahofia huenda wakazi wa kijiji hiki wakaangamia, wakitaka hatua za dharura kuchukuliwa ili kuwalinda wananchi hao. Philip Ngumo anaarifu. Kaburi hili ni kumbukumbu ya majonzi kwa familia moja katika kijiji hiki cha Masalani baada ya kiboko kumuua mtoto. Mzee Munyaka Munyao mwenye umri wa miaka 73 anaeleza kero ambao jamii yake imekuwa ikipitia kwa kuhangaishwa na viboko ambao wanaogelea katika kidimbwi kimoja eneo hili. Huyu mjukuu wangu alienda kusota maji kama vile tu walikuwa wakiendelea wakisota maji, na hapo ndio alipambana na hiyo kiboko na akaumizwa na hiyo kiboko mpaka akapelekwa hospitali. Nilikutania naye hospitali nikakuta ameaka. Wakazi hawa waliojiweka kwenye vikundi wamejawa na ghadhabu, kiwataka maafisa wa KWS kuingilia kati na kuwanusuru kutoka kwa viboko hao. Hapa ni Kenya. Hatuwezi ishi kama nchi zingine. Hii ni Kenya na kuna demokrasia. Watu wetu ndio wanakuja wa kwanza, wanyama wanakuja namba 2. Kovu na mizimwi ingali inaandama familia hii ya mzee Munyaka, huku nduguye marehemu Paul Kisolo akilazwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kwa zaidi ya mwaka mmoja. Kuna mjukuu wangu mkubwa wa huyo alipambana na kiboko hapo mtoni akiwa anasota maji vile. Ikamuumiza sana zaidi. Na ile ngalama tulikuwa tunapata ni ya kumpelekea vitu ya kufunga, ya kukujelea, ya kuweka ile mafi, na hiyo kitu yote tulikuwa tukikalamikia kwa mfuko wetu. Kwa sasa familia za kijiji cha Masalani wako taabani. Kila mtoto kwa simu ya mamake ya babake, mwalimu tunasikia Kisolo amekufa, Paul Kisolo amekufa. Imekuaje? So hakuna penye naweza jibu watoto.
Ile kitu naweza wajibu ni kupata hakikisho kutoka kwa serikali. Kwani kiboko imekuwa ya maana kuliko watu. So hiyo ndio sasa tunataka kudeal nayo haraka within the next 1 week. Hapa lazima peace irudi. Kauli hizi za mzee Munyaka na wakazi wengine zinaashiria huenda kijiji hiki kikawa mahame kwa wakazi kuliwa na viboko hao watoro. Hakuna siku moja nilikombana na huyo mdogo wangu, na kile namwambia anafanya, kile namueleza anafanya. Kama anafikana tunaelewana vizuri. Sasa ni rasmi, wakazi wa eneo hili wana wasiwasi kuhusu ni jinsi gani watakavyopata rasilimali hii ambao wanaitegemea takriban kila siku. Kutoka hapa kaunti ya Makueni, mimi ni Philip Ngumu. Mtazamaji, turejelee taarifa nyingine ya usaili wa mawaziri wateule, na ni kwamba mawaziri 5 wateule wa baraza la mawaziri hii leo wamepata fursa ya kufichua thamani yao wanapojiandaa kuchukua nyadhifa za serikali iwapo wataidhinishwa na kamati ya uteuzi ya bunge la kitaifa. Na kama anavyotuarifu Mike Agwongo, aliyeteuliwa kuwa waziri mkuu mwenye mamlaka Musalia Mudavadi ametaja kuwa rasilimali zake ni za thamani ya shilingi bilioni 4, huku aliyekuwa spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi akisema utajiri wake ni wa milioni 700. Asubuhi ya Jumatatu, faili za kuwapiga msasa mawaziri wateule wa baraza la mawaziri zilifunguliwa, Wakenya wakipata fursa ya kujua ukwasi wa viongozi hao hata kabla ya kuidhinishwa kuhudumu katika serikali ya Kenya Kwanza. Would you tell this committee your financial net worth? Mtu wa kwanza kufika mbele ya kitimoto cha kamati ya bunge ya kitaifa yenye wajumbe 15 walikuwa aliyekuwa kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi, ambaye alisema dhamani yake ni takriban shilingi bilioni 4. If I take my investments in shares in various in some companies and also the properties that I own, I would put my net worth at about 4 billion shillings. Aliongeza kuwa mapato yake ya sasa na anayotarajia ni kutoka kwa mapato ya kukodisha, mgao wa hisa, riba na mapato mengine yaliyotokana na mashamba anayomiliki. Kiongozi huyo wa zamani wa chama cha ANC aliteuliwa na Rais William Ruto kama mmoja wa mawaziri wake kufuatia makubaliano ambayo ANC na UDA zilitia saini kabla ya uchaguzi wa Agosti 9. Mwanasheria mkuu mteule Justin Muturi kwa upande wake alisema dhamani yake ni shilingi milioni 700. My net worth is currently estimated at just about 700 million. Muturi anamiliki mali ya kibiashara ambayo imesukuma dhamani yake hadi kufikia shilingi milioni 300. Waziri mteule wa ulinzi Aden Duale amefichua kuwa ana ukwasi wa dhamani ya shilingi milioni 851. Akizungumza alipokuwa mbele ya kamati ya bunge kuhusu uteuzi, Duale alisema mali hizo ni pamoja na ngamia 231, kondoo na mbuzi. I'm worth 851 million Kenya shillings, including the assets I own, including the goats and the sheep and the camels. Waziri mteule katika masuala ya kigeni Alfred Mutua alisema ana thamani ya shilingi milioni 420. Mutua alisema mali hizo ni pamoja na hoteli, biashara na vyumba vichache. Mutua kabla ya kuwa gavana wa Machakos, dhamani yake ya kifedha ilikuwa takriban shilingi milioni 200. Waziri mteule wa mwisho kupigwa msasa ni mbunge wa Kandara Alice Wahome, akisema utajiri wake unafikia shilingi milioni 218. The others are debt. Yes, my net worth is 218 million, and this is a value of properties between myself and my husband. Mtazamaji, sasa tucheze viwanjani, na ni kwamba msimu mpya wa ligi kuu ya soka nchini unatarajiwa kung'oa nanga mwezi ujao baada ya maafisa wakuu watendaji wa vilabu vinavyoshiriki katika ligi hiyo kuandaa mkutano na afisa mkuu mtendaji wa shirikisho la soka nchini Barry Otieno na kuafikia makubaliano ya kuanzisha ligi hiyo. Maafisa hao wakuu
watendaji walikubaliana kuwa klabu itakayokuwa ikiongoza jedwali ya ligi hiyo tarehe 31 Julai mwaka huu itawakilisha Kenya katika msimu wa mwaka 2023-2024 ya ligi ya klabu bingwa barani Afrika. Haya yanajiri siku chache baada ya mamlaka ya kamati ya mpito kutamatika, huku hali ya sintofahamu ya uongozi wa soka nchini ikiendelea. Mkutano huo ulijumuisha vilabu 15 kati ya vilabu 18 vinavyoshiriki katika ligi kuu ya soka nchini, huku FC Talanta, Bandari FC na Nzoia Sugar zikikosa kuhudhuria mkutano huo kwa ruhusa. October to 21st November. We look at that date and work